about dental caries, epidemiology of dental caries. We'll talk about causes of dental caries, classification of dental caries, a lot of beautiful things. راح تحبوا هذا شوية راح يدي شوية clinical. First of all, the dental caries is defined as progressive irreversible microbial disease. تبولي عليها كلمة progressive irreversible يعني part of the tooth structure it will get dental caries we can't reverse it. There is no regrowth of the dental tissue and it is microbial caries caused by bacteria. So the dental caries is multifactorial nature affecting the calcified tissue of the teeth. It's characterized by demineralization of the inorganic portion and destruction of organic portion of the tooth. Demineralization of inorganic portion and destruction of organic. الأشياء اللي أركز عليها هاي احتمال إنه راح تجيكم بالامتحان. So the caries process, or as we call it, pathogenesis. Plaque on the surface of the tooth. Do you know what is the meaning of a plaque? منو يعرف شنو يعني plaque؟ أخذتوا؟ ولا واحد يعرف شنو يعني plaque؟ أخذتوا plaque قبل لو ما أخذيه؟ إيه دكتورة أخذناه بالعملي مثل الدراسات تكون على طبقة المينا والأسنان. عافية. الطبقة اللي تصير هي debris of the food on the tooth surface اللي هي first line of bacterial accumulation, gingival inflammation, and dental caries. So the plaque on the surface of the tooth consists of bacterial film that produces acid as a byproduct of its metabolism. هاي أهم شيء وأول شيء إنه طبقة البلاك من your patient is not brushing his teeth, there will be accumulation of debris, food debris, what we call it a plaque. هذا البلاك is it is a colonies of bacteria, accumulation of bacterial film. High bacteria will produce acid, so as a byproduct. So this acid will start the process of caries. So certain bacteria within the plaque are acidogenic. That is, this means they produce acid when they metabolize the carbohydrates. These acids can dissolve calcium phosphate minerals of the tooth enamel of dentine in a process known as demineralization. يعني الموضوع كله ببساطة من يبقى food debris على التوث surface. هذا الفود debris هو بكتيريا. هاي البكتيريا will produce acid as a byproduct من metabolism of carbohydrate. هاي الأسيد إيش حتسوي؟ حتسوي dissolve للكالسيوم فوسفات الموجود بالإنامل أو موجود بالدنتين. فشو راح يصير بالتوث سيرفيس بالتوث ستراكشر؟ راح يصير له demineralization يعني يبدي المينرالز بيذوب. زين. If this process is not halted or prevented or reversed via remineralization, it eventually become a cavitation. Okay? إذا ما منعنا عملية demineralization وحولناها إلى remineralization راح يصير عندنا cavitation. The critical pH value for demineralization is in the approximate range of 5.2 to 5.5. So the tooth remineralization can occur if the pH of the environment adjacent to the tooth is high. Whether dental caries progress stops or reverses is dependent on balance between demineralization and remineralization. هاي معناتها شنو؟ يعني إنه فكرة إنه الدنتال كاريز ممكن إنه يستمر أو إنه ممكن إنه يوقف يعتمد على هاي العمليتين اللي هي demineralization و remineralization. So
what are the areas that's more susceptible to dental caries? Bacterial plaque is the essential precursor of caries. هذا سطر مهم. Bacterial plaque is the essential precursor of caries. Hence, sites of the tooth surface which encourage plaque retention or accumulation and stagnation are particularly prone to progression of lesion. يعني شلون؟ يعني مثلا احنا عندنا البكال surface of central incisor هو flat surface معرض للصلايفة، يعني معرض لانه يتعرض للفلورايد والوش باي سلايفا، صحيح؟ هذا يكون اقل عرضة للدنتال كاريز، بينما المناطق مثلا كراودنج الاسنان اللي بيها كراودنج، مثلا اكلوزال سيرفيس مال المولر اللي يصير مناطق possibility of plaque accumulation اكثر، هاي ممكن انه تكون اكثر عرضة للدنتال كاريز. So the sites of the tooth surface are enamel in pits and fissure. ذيك المرة أنا بلكتشر 1 و2 حكيت لكم يعني شنو بالتو فيشر، حكيت لكم على السيلنت فيشر سيلنت، فكانت الفكرة من عنده قلت لكم mechanical و chemical prevention of dental caries. So the pit and fissure are more susceptible to dental caries on occlusal surface of molars and premolars, buccal bit of molars and palatal bit of maxillary incisor. طبعا هاي البكال bit اللي تصير بالمولر هي يصير cavitation كلش صغير بس كلش painful، يعني من كافيتي بسيط البيشنت يحس pain with sweet and with cold and hot. Also we have the tooth surfaces adjacent to dentures and bridges which make cleaning more difficult. So it's encouraging the plaque stagnation. ويا الدنشر ويا البريدج صار مناطق الاكوميليشن اكثر، وممكن انه possibility of dental caries تكون اكثر. دكتورة عفوا. نعم عيني. اكو طالب يريد ينضم يقول بس خلي الدكتورة. طلاب يريدون ينضمون. أنا المشكلة قايلت لكم من أدي كلش صعبة أرجع مرت له ألغي سوري الليكتشر وأرجع أسوي acceptance. شكرا دكتورة. تمام. اوكي. هسه عندنا همين بروكسيمال انامل. بروكسيمال يعني شنو؟ يعني between two teeth، منطقة proximal area smooth surface just cervical to contact point. contact point هي نقطة التقاء السنين. two teeth when they in the proximal area contact point، هاي الاريا smooth surface caries يصير between two teeth. Also in patients where periodontal disease has resulted in gingival recession. Also caries occur on the exposed root surface and also in the enamel of the cervical margin of the tooth, just coronal to the gingival margin. Cervical area. Also the margins of restorations, particularly those that are deficient or overhanging. هاي إن شاء الله صف رابع وصف خامس تبدون تاخذون عن الفولينج وتعرفون يعني شنو الأوفرهانج فولينج. هي من نسوي فولينج مثلا كلاس 2، بس تبدون تاخذون شنو يعني كلاس 2، يعني between الكونتاكت اريا تنفتح مثلا بين خلينا نقول medial side of the tooth or distal side of the tooth. If the following is not done in the perfect way, following the guidelines, there will be problem, will lead to bone resorption, periodontal problems, and pain for the patient. So if the following has overhang or the margin of the restoration is not well done, there will be recurrent caries under the following, for example. لسه هذا السلايد مهم. عندكم classification of dental caries. احنا هسه بنريد نقسم الدنتال كاريز، اكو عدة طرق نقسم بها الدنتال كاريز.
أولا نعتمد يعني أول criteria هي إذا نقسمها according to location of the caries أو نقسمها according to clinical appearance of the caries أو نقسمها according to rate of disease progression or according to history. If we'll talk about location, we have either pit and fissure caries, we have the smooth surface caries, and we have root surface. Pit and fissure تعرفون fissure بالocclusal surface of the tooth. البيتس هي بالside of the molars for example. Smooth surface caries يعني class 3, class 4, class 5 الكاريز اللي يكون على مثلا central or lateral incisor. Root surface caries from its name on the root, caries on the root. Another criteria of classification according to clinical appearance. We have either incipient or cavitation or gross destruction. يعني بداية كاريز لو تصير cavity أو بعدين يصير gross destruction. هاي الحالات المتقدمة من الكاريز. Also, we can classify it according to rate of disease progress or caries progression, either acute, chronic, arrested, rampant. أنا أريدكم بس تحفظوا لي إياها هاي شوية شوية راح تبدون تاخذون يعني شنو arrested caries راح تاخذوها بالبيدو بالبريفنشن يعني شنو rampant caries. بس هسه ما أريد أروح كلش نجيب ديتيلز ويصير كلش صعب عليكم. حفظوا لي إياها هيجي سيطروا لي على هاي الكلاسيفيكيشنز وشوي شوي إن شاء الله كلها تاخذوها. The last thing according to history, either primary caries or secondary caries or recurrent caries. Okay. Susceptibility of different teeth. هذا السلايد همين حلو بعدين بالمستقبل هم هتستفادون من عنده. Which tooth is more susceptible to dental caries and which one is the least? The most susceptible tooth for dental caries is mandibular first and second molar اللي هو أول سن lower 6 بالإربشن بالبيدو هو lower 6 ونسبة الكاريز هسه بالبيدو صايرة كلش عالية يعني يجونا عمره 6 سنين واصل مرحلة اندو بعد حتى الروت ما صاير فوري إرابتد الفوري فورم خلونا نقول وصاير عندهم نسبة dental caries عالية هسه بالأطفال. ف first tooth or most susceptible for dental caries is lower 6 and lower 7 first and second molar. The second one is the maxillary first and second molar يعني upper 6 and 7. انتوا أخذتوا الكلاسيفيكيشن ويا دكتورة سارة بالعيادة صحيح؟ واضحة كانت لكم لو تريدون أن يجيكم للمختبر أشرح لكم إياهم. تعرفون شنو اللور 6 واللور 7؟ كلكم مسيطرين عليها لو عندكم بها إيشيو. راح أجيكم للمختبرات وأسويكم امتحان بيها أشوفكم مسيطرين عليها لو لا. ما عندكم أي مشكلة بيها؟ classifications امتحنتكم هي بيها ماكو أي مشكلة؟ Okay. Susceptibility of different teeth. We said mandibular first and second molar, maxillary first and second molar. The third one is mandibular second bicuspid tooth and maxillary first and second bicuspid maxillary teeth. Central and lateral incisors also. In the fourth level, we have the maxillary canines and mandibular first premolar. The last tooth which is susceptible for dental caries is central and lateral incisor and the canine, mandibular canines. هم اللي يكونون smooth surface caries. Host factor sometimes has the responsibility for dental caries, like tooth
saliva, gender, age, race and ethnicity, socioeconomic status, hereditary يعني sometimes socioeconomic يعني خلينا نقول اللايف ستايل of the person, his nutritional habits, heredity also, and emotional disturbance. لأن real emotional disturbance, a disturbance in hormones and in immune system, and it will affect caries also. So sometimes it is agent factor. Agent factor نقصد بيها البكتيريا والبلاك, not only the host factor اللي هي the person himself. Sometimes it is environmental factors also, like diet, like geographic variation, climate, oral hygiene, soil, fluoride. أنا برأيي أهمهم هو الدايت والفلورايد. هسه حنجي على الهوست factor one by one. We'll talk about it. For example, our first one is the tooth. So the tooth composition, it was noted that surface enamel is more resistant to caries than subsurface enamel, because the surface enamel has a fluoride layer. أنا حكيت لكم first and second lecture إنه الفلورايد will enter into the tooth structure and it will make it more resistant for dissolve with acid of the bacteria. So the surface enamel is more highly mineralized and tends to accumulate greater quantities of fluoride, zinc, lead, and iron than the underlying enamel. The surface dissolves at a slower rate in acid. We have the morphology. Morphologic feature which may predispose to the development of caries are the presence of deep, narrow occlusal fissure or buccal or lingual bits. يعني كل ما السيرفيس يكون smooth surface أكثر, كل ما البوسيبيليتي للدنتال كاريز تكون أقل. Position. احنا نعرف إنه الكراودد teeth هي possibility بالكاريز تكون أكثر من الaligned teeth. So mal-aligned out of position rotated teeth are difficult to clean. So when تكون difficult to clean, more plaque accumulation, and احنا قلنا plaque accumulation معناتها bacteria and acid and the solvent, so demineralization of the tooth surface. Saliva also, it has a role. It can be considered as an environmental factor also, as teeth are constantly bathed by saliva. So this influences the process of dental caries. هسه إن شاء الله بالمستقبل تبدون تاخذوها إذا كمية السلايفا تكون أقل بحالات مرضية معينة, نسبة الدنتال كاريز تكون أعلى. So this influences the process of dental caries. عندنا saliva composition. It has a critical role to play in the development of caries or to prevent it, because it provides calcium, phosphate, protein, lipids, and antibacterial substance and buffers. And also saliva buffering can reverse the low pH in the plaque. We have calcium and phosphorus. The quantity of calcium and phosphorus is inversely related to the rate of flow of saliva. Its quantity is less in case of caries active individuals. يعني كل ما تكون يعني relation between the amount of calcium and phosphate بالسلايفا ترتبط أو تتناسب عكسيا مع نسبة flow of the saliva. We have also ammonia in the saliva. As the quantity of ammonia decrease, caries increase. هيخلوها ببالكم دائما, هاي مهمة. نسبة الأمونيا بالسلايفا, كل ما تزيد نسبة الأمونيا بالسلايفا كمية الكاريز تقل. علاقة عكسية, because ammonia
retard plaque formation and neutralize acid تمنع تكوين البلاك. urea gets hydrolyzed to ammonium carbonate by urease. هذا urease هو enzyme in the saliva which has a neutralizing effect. So it is also against the formation of dental plaque. Buffering and neutralization, saliva is alkaline and is an effective buffering system. يعني هي تقلل من possibility of dental caries. Buffering يعني تعادل الحموضة الموجودة بالoral mouth. These properties protect the oral tissue against acid and plaque. After eating a sugary food, if saliva is stimulated by chewing substances such as wax or sugar-free chewing gum, the drop in pH in a plaque which would have occurred is required or even eliminated. يعني شنو مختصر مفيد؟ مختصر مفيد يقول ورا ما تاكلون شي شوجري هاي شوجر ريت فيه استعملوا chewing gum. chewing gum يكون sugar free. هذا stimulate release of saliva. من يصير stimulation راح يصير buffering للأسيد لأن إحنا من ناكل شوجر ال pH بالماوث حتكون more acidic. من نستعمل gum وراها sugar free gum إيش حيصير؟ حيصير stimulation للسلايفا. السلايفا إحنا قلنا هي alkaline هي قاعدية. فإيش راح تسوي؟ راح تقلل من نسبة الحموضة راح يصير buffering effect فال possibility of dental caries راح تقل. أيضا دراسات تقول الدايري برودكت مثلا التشيز اكو بحوث على الجبن ورا السugary food if you eat or after meal if you eat a part of cheese it will do a buffer effect and it will decrease the possibility of dental caries also. This salivary neutralization and buffering effect markedly reduce the cariogenic potential of food. So as the flow rate of saliva increase, the pH also increase. كل ما تزيد نسبة الفلو مال السلايفا البي اتش راح يزيد. بي اتش يزيد يعني شنو؟ يعني الحموضة تقل يعني dissolve يعني خلينا نقول the effect of acid of bacteria will decrease by dissolving the tooth surface. So saliva may slightly acidic as it is secreted at unstimulated flow rate reach to pH of 7.8 at high flow rate. The quantity of saliva is so important also. Reduction in salivary flow diversely affect dental caries. يعني كل ما يقل salivary flow راح يزيد نسبة dental caries. So it is inverse relation between them. Gender. In young people, caries can or has been seen to be higher in the female, but some studies show no significant difference between the sexes. So girls may be more prone to caries due to early eruption of teeth and hormonal change also. Age also has an effect. Although caries is present in all ages, it was believed that dental caries was disease of childhood. It is more active in young ages. So the WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية Global Data Bank has shown a decline in DMFT. هاي DMFT هو فالمصطلح راح تاخذوه إن شاء الله في الفيديو بالمستقبل اللي هو يرمز للكاريز. يعني أكو عندنا نوعين عندنا الكاريز على السطوح وعندنا على عدد الأسنان. So this value in 12 years old children root caries is seen in over 16 years age. مختصر مفيد إنه أكو categories مال caries تكون أعلى باليونج age وأكو categories تكون أعلى بالold age. مثلا الروت caries هي أعلى بالold age mainly due to over eruption of the tooth يصير. من يصير over eruption التوث الروت سيرفيس راح يصير expose أكثر للأورال كافيتي فنسبة
الروت كاريز تكون أعلى بالأولد ايج من اليونج، لأن باليونج تعرفون it is not over erupted. Race and ethnicity also has a role. A number of studies indicate that Black of comparable age and sex have a lower caries scores than Caucasian. So Chinese population has shown to have a lower caries rate than corresponding white population. These differences are probably more due to environmental factors. وراثة خلينا نقول مختصر مفيد حسب الرئيس واللي يعتمد على الانفايرومنت. Socio-economic status it is inverse relation، يعني كل ما الشخص يكون higher socio-economic status كل ما نسبة الكاريز تكون أقل، كل ما يكون هو أفقر كل ما نسبة الكاريز تصير أكثر. هاي تربطوها ويا الدايت ويا lifestyle of the person. So it has an inverse relationship. Heredity, environmental factors have a greater influence than genetic factors, but later also contributes to the Caucasian of the causes of caries. Emotional disturbances, particularly anxiety, tend to increase the incidence of dental caries. If we'll start to talk about agent factors اللي احنا قلنا هي microorganisms و dental plaque. Microorganisms, the mouth has adverse resident microbial flora. The normal inhibitors become established early in life. There have been few epidemiological studies to investigate the link between oral flora and dental caries. Oral flora يقول هاي أخذتوها المفروض صف أول أعتقد بالهستوباثو، أخذتوا على الميكروفلورا بكتيريا اللي هي not harmful in the mouth, mainly the streptococcus mutans and lactobacillus. هاي أنواع من الميكروorganism which is يسموها normal flora were found to be associated with the formation of dental caries. هي normally not harmful بس من يزيد ال pH وتغير ال environment يصير harmful يصير cardiogenic. So also we have the dental plaque. We talked about it. We said the bacterial plaque is a dense, non-mineralized, highly organized mass of bacterial colonies in a gel-like intermicrobial substance. It can be supragingival. Supragingival يعني تعرفون شنو supragingival؟ وعندنا مصطلحين، عندنا supragingival وعندنا subgingival. subgingival يعني جوا اللثة، supragingival يعني فوق اللثة، يعني على التو سيرفيس مو داخل الجنجفة. اللي هي coronal to the gingival margin on the clinical crown of the tooth. And subgingival كاتبت لكم إياها هنا هي apical to the margin of the gingiva يعني inside the sulcus جوا اللثة. Diet, it is defined as the type and amount of food eaten daily by an individual. So according to acidogenic or chemoparasitic theory, dental caries occur when acid is produced by bacteria in dental plaque. هاي احنا اتفقنا عليها من يصير يعني من person taking his diet راح يصير food debris على التو سيرفيس، راح يصير طبقة بلاك بها بكتيريا. بكتيريا ايش راح تسوي؟ راح تسوي ميتابوليزم للكربوهيدرات، هذا راح يسوي ينتج اسيد as a byproduct. هذا الاسيد راح شو يسوي؟ demineralization. هذا demineralization هو اذا استمر راح يصير cavitation. In human consumption sucrose accounts for 60% all of sugar eaten واللي هو very important cause for dental caries.
Also, we have geographic variation. It is well documented that dental caries experience has been decreased in children in developed Western countries. الدول المتطورة هي أقل نسبة الكاريز فيها. Climate, sunshine, and high temperature area seem to have lower dental caries. ليش؟ لأنه more exposure to sun. يعني شنو؟ يعني أكثر فيتامين دي. زين، فيتامين دي إحنا نحتاجه على مود شنو؟ على مود امتصاص الكالسيوم بالجسم. نسبة الكالسيوم تزيد، يعني التوث يكون stronger، يعني المقاومة للدنتال كاريز تكون أكثر. بينما الاريا with more relative humidity and rainfall have shown increased dental caries. لأن ماكو sun exposure، ماكو فيتامين دي، ماكو نسبة عالية من امتصاص الكالسيوم. يعني شنو؟ يعني بكل سهولة السن يصير ب demineralization with the acid of bacteria، يعني caries. Also, we have the oral hygiene. Inverse relationship has been seen between oral hygiene and dental caries. Poor oral hygiene increase the rate of dental caries. هاي كلش واضحة بسيطة. Soil. Trace element in soil have shown a relation with caries. Increase in dental caries is seen in area where selenium, magnesium, cadmium, lead, and silicon are present in soil, whereas molybdenum, vanadium, and phosphorus are said to decrease dental caries. Also, the fluoride in water and soil decrease incidence of dental caries. واللي حضروا الليكتشر الأول يعرفون إنه الفلورايد إلى حد معين 1 ppm إذا بالواتر مثلا، أو حتى بالجسم إذا تزيد نسبة الفلورايد عن الحد الطبيعي راح يؤدي إلى adverse effect. راح يصير بدال ما هو يقوي الأسنان هو راح يصير يضعف الأسنان، راح يصير عندنا dental fluorosis. dental fluorosis كلش منتشر، أكثريتكم شايفيه، يصير spots على التوث سيرفيس، يصير بريتل ويصير بيدامج شوية شوية التوث. وإن شاء الله راح تشوفوها، راح تاخذوها بعدين تدرسوها بالمراحل القادمة همين الdental fluorosis. We have just 2 slides to go. The common factor contributing to the decline of dental caries in developed countries. يعني شنو الأسباب اللي أدت إلى أنه نسبة الكاريز تقل بالدول المتطورة؟ خلينا نقول أول شيء fluoridation of water supplies. أنا قلت لكم بس 33 دولة حول العالم عندهم water fluoridation، أو معظمهم هو من الدول المتطورة. So أول شيء هو الفلوريديشن بالوتر. Second one, use of fluoride supplements. fluoride supplement هم هسه بالمراحل الجاية حتاخذوها. الفلورايد ممكن يدخل بالملك، ملك فلورايد، جل، varnish. ممكن إنه يكون مثل ال chewing balls. So there is so many types of fluoride. We can take it in the toothpaste also. تشترون toothpaste مكتوب عليه fluoridated or non-fluoridated، لأن أكو patient إحنا ما ننطيهم toothpaste بفلورايد. جماعة اللي عندهم نسبة عالية من الفلورايد بجسمهم، هواية تجي كيسات أطفال عندهم نسبة عالية من الفلورايد، أكو معجين أسنان خاصة فلورايد فري ممكن إنه يستفادون من عندها. So also one or let's say another cause that the developed country use it to decrease the caries rate in their society is the availability of dental resources and increased dental awareness. هذا كلش مهم. And adoption of preventive approaches by the practitioners and change in diagnostic criteria and decrease in sugar consumption.
إحنا نقدر نقول قسم من الكرايتيريا تعتمد على توجيه البيشنت or the people إنه to use fluoridated supplements or putting fluoride in the water or working on fluoride part, and the other part is by doing good planning for the dental situation, يسوون preventive approach. يوجهون الكوميونتي مالتهم to decrease sugar consumption. فهي كلها تعتمد على الناس اللي يسوون بلان للدنتال health خلينا نقول. So it is not about the patient only or the people only, it is about the dental practitioner also. Reasons for raise in dental caries in underdeveloped country. هسه بالعكس ليش أكون نسبة كاريز عالية بالدول النامية؟ First, increase in sugar consumption. Second, lack of dental resources. ماكو dental health units, for example. Third is socio-economic factors. Fourth is there is no water fluoridation, and the fifth cause is a lack of preventive dental health programs. عندكم أي سؤال؟